ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு yelimayil புதுமை. இன்னைக்கு சேனலில் நம்ம ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி yelimayil புதுமை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 5 சென்டிமீட்டர் அளவில் 2 கார்ட்போர்ட் ஷீட்டை நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை உங்களுக்கு விருப்பமான ஏதாவது ஒரு கலர் பேப்பரால் கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பெரிய சைஸ் கார்ட்போர்ட் ஷீட்டை எடுத்து அதை நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்க 5 சென்டிமீட்டர் கார்ட்போர்ட் ஷீட்டை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதோட ஒரு பாகத்தை பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இதே போல் இதோட இன்னொரு பாகத்தையும் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இதோட சென்டர் பார்ட்டை மார்க் பண்ணி நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பாகத்தில் மட்டும் நம்ம செலோ டேப்பால் கவர் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு இது இந்த ஷேப்பில் கிடச்சிருச்சு. இதை ஃபுல்லாக நம்ம கலர் பேப்பரால் கவர் பண்ண போகிறோம்.
அதே 5 சென்டிமீட்டர் அளவுகளில் தான் இந்த கார்ட்போர்ட் ஷீட்டையும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அடுத்ததாக இது போல் ஒரு ரோல் எடுத்திருக்கேன். இது உங்களுக்கு கிடைக்காட்டி பேங்கிள்ஸை ஒன்று மேலே ஒன்றா பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட இதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு கிடச்சிடும். இதையும் ஃபுல்லாக நம்ம கலர் பேப்பரால் கவர் பண்ணிக்க போகிறோம். டிசைன்ஸ்க்காக இது மேலே லேஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸை ஒட்ட போகிறேன். இது இப்போ ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே போல் நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 2 ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம இந்த 3ஐயும் இந்த பாக்ஸோட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ரிப்பனை இது மேலே பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம்.
நமக்கான ஃபைனல் லுக் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எளிமையில் புதுமை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.